Dear students, today in this class I shall be discussing about refraction through a prism. Now first of all you have to know what is a prism. A prism is actually a triangular shaped piece of glass, generally made of glass, having two inclined refracting surfaces. That means it has got two plane surfaces which are inclined to each other, like this. Let us name the prism as ABC. In every prism, whenever you place a prism like this portion, this plane is known as the base of the prism. And these are the two surfaces from which light either enters or emerges out. Okay? And these two surfaces are making certain angle, and this angle is known as angle of the prism. Clear? Okay, prism eta সাধাৰণতে এনেকুৱা তিনিগুণীয়া এটা গ্লাছৰ টুকুৰা য'ত দুখন হেলনীয়া সমতল পৃষ্ঠ থাকে আৰু এই পৃষ্ঠ দুখনৰ পৰা লাইট বা পোহৰ সোমাব আৰু আনখনৰ পৰা পোহৰ ওলাই যাব ওকে আৰু সাধাৰণতে যেতিয়া প্ৰিজমটো আমি এনেকৈ ৰাখো এই তলিখন এইখনক বেছ বুলি কয় বা ভূমি বুলি কোৱা হয় Now let us allow a light ray to enter into the prism like this. Mone kar light ray eta incident kori dilu on the surface AB pishtokhonot eta pohor aporito kora hol nam disu PQ. Okay, now let us draw a normal at point Q to this surface. Ei pishtokhonoloi edal obilombo tanilu Q point of. Okay, tetiale eitu hoi jabo angle of ki incidence iman angle kori pele pohor prism to bitor humaise. So this is the angle of incidence by which the light is entering into the prism. Now, since the refractive index of prism is generally greater than the surrounding medium to air hobo pare. Okay, jodi surrounding medium to air hoy, the refractive index ki likhi mu e. Aru etu jodi glass hoy, ami mu g likhi dibo paro. Generally made of glass. But we know the refractive index of glass, but this medium is more denser than the air medium. So what will happen? After diffraction at point Q, the light ray will bend towards the normal. No, tare sida sidi guchi na jay ki hobo normal of hole bend hoi guchi gofene guchi gol suppose. Aru etu point or naam di dim PQR. So the refracted ray inside the prism has strike at point is incident at point R on the other surface AC. Prism khonor ditiyakhon pishto AC ei protikhoito rosmito goi apodito hoise ki bindut apodito hoise R bindut. Next ako ki korim etu point to eta obilombo tani dim R point to this surface. I will draw another normal at point R on this surface like this. Eta obilombo dei normal tani dilu. And you find that these two normal are suppose meeting at this point. Edal normal or naam di disu N1, etu M di disu, etu point or naam di disu N2. So N1M is the normal drawn at point Q to the first surface AB. Similarly, N2M is the other normal which is drawn to the other surface AC at point R. Okay? And finally, at point R, another refraction will take place. It will be into Arvata Potikhon Godibo. Ever Ghono Madhyam ba Patal Madhyam le goise. It is going from denser medium to rarer medium, so it will bend away from the normal. Okay. Etia soa. Yet kebato angle ase. Etu ko angle of incidence apoton kun. Eitu hol potikhoito kun ba angle of refraction at point Q. Ei angle to naam moi R1 di dis. R1. Next. A surface khonor karone etu angle of incidence asolte. For the second surface, this angle is acting actually as the angle of incidence. Aru here naam to moi ki boli di dim R2 boli naam di dis. And finally, after refraction at point R, this is actually the angle of what? Refraction. Okay, etu point of refraction hoise to actually ulai gol kintu yar etu ki boli koy angle of emergence E naam di dis. Jeto emergence mane ulai jwa. So that means the light ray after finally emerges at point R. Okay? Yapa enake ulai gusi gol. Gotike etu angular naam sadharonte ki dia hoy E aru E to koy angle of emergence. Okomet koy nirgamok kun.
নিৰ্গত হৈ ওলাই গৈছে এখানে নিৰ্গমক কোণ সো বেসিক্যালি আমাৰ এটা প্ৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত ৰে ডায়াগ্ৰামটো এটো ওকে এতিয়া চোৱা if the prism would have been absent যদি ইয়াত প্ৰিজমটো নাথাকিলেতেন this incident ray would have gone straight সিধা সিধি গুচি গলতেন মানে প্ৰিজমটো নথকাহেতেন এই আপতিত ৰশ্মি কোনো বিচ্যুতি নোহোৱাকৈ সিধা সিধি গুচি গল প্ৰিজমটো থকাৰ কাৰণে কি হৈছে q point আৰু r pointত দুবাৰ ৰিফ্ৰাকচন হৈছে so due to the presence of the prism this light ray has suffered two refraction at point q and at point r and finally the light has emerges out like this okay gotike prism to nathakale ki holten the light ray would have gone straight like this eneke gusi golten eneke straight gusi golten aru ami ki dekhilu je etu jodi moi eta back kori do etu ki final light ray which is just emerging out if you now produce this backward you will find that it perform a certain angle there a certain angle is formed here a angle to call angle of deviation this angle is known as what angle of deviation ane tamane prism to thoka karone incident light to iman angle deviate kori efale di ulai gol so due to the presence of the prism this incident light ray has deviated through how much angle delta and finally emerges out through this part effective like this so this is actually the ray diagram which takes place the ray which diagram that generally occurs in a prism so you first draw edal khale enake pisole dhuniya ke bahai dibo lagibo nei aru etu pointer naam kiba ta di dibo paro d point now you need to find a relation between these different angles ei kon homohor majot eta সমীকরণ বা এটা সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব লাগিব আচ্ছা now you see AQMR is a what quadrilateral or etu ki boli koy angle of the prism etu angle generally angle A boli dhara hoy okay angle of the prism is denoted as angle A now AQMR eta চতুর্ভুজ that means it is a four sided figure sometimes also known as quadrilateral etia sum of the interior angle of a quadrilateral is always equal to how much 360 degree okay eta চতুর্ভুজৰ আভ্যন্তৰীণ কোণ সমূহৰ যোগফল সদায় কি হয় 360 ডিগ্ৰী হয় তাৰমানে angle A এটো angle A plus angle AQM এটো AQM plus QMR plus MQA এই চাৰিটা এঙ্গল যদি ইন্টেৰিয়ৰ এঙ্গল গুটে কিটা মই যদি যোগ কৰি দিও টোটাল কি পাব লাগিব 360 পাব লাগিব বিকজ the sum of the interior angles of a quadrilateral is always equal to 360 degree so মই এটো লিখি লও for the quadrilateral AQMR quadrilateral নাম কি দিছো AQMR তাত কি লিখিম angle A to কি বুলি কয় angle of the prism plus angle AQM plus angle QMR plus angle MRA plus angle MRA all equal to 360 degree sum of all the interior angles of a quadrilateral is this much okay but AQM edal ki asile normal perpendicular drawn to this surface so definitely AQM is 90 degree similarly ARM is also 90 degree why because this is this normal which is again drawn to this second surface gotike আমি কি দেখিলো AQM aru QRA etu sorry MRA etu aru etu jog korile kiman pam 90 plus 90 180 degree hoy na so moi more likhi disu so angle A plus etu kiman 90 degree plus angle QMR plus etu kiman apo 90 degree is equal to 360 degree so ifal kibal koile angle A ete A bol likhilo hoy A plus
angle QMR 90 plus 90 180 হলে লৈ গলে 360 minus 180 180 থাকি গল so suppose this angle is equation number 1 this equation is number 1 okay so from that triangle quadrilateral is to bhustu pura ami ei সমীকৰণটো পালো okay this is equation number 1 now we shall consider this small triangle এই সৰু ত্ৰিভুজটো আমি ইয়াত কনসিডাৰ কৰিম কোনটো QMR এটা কি কৰিম এই ত্ৰিভুজটোৰ sum of interior angles বিলাক লৈ লম and we know the sum of interior angles of any triangle is always equal to 180 degree okay তাৰমানে এটা ত্ৰিভুজৰ আভ্যন্তৰীণ কোণ সমূহৰ যোগফল সদায় কিমান হয় 160 ডিগ্ৰী so again কি লিখিম again from triangle কোনটো triangle QMR এই সৰু triangleটো QMR কি লিখিব পাৰি angle R1 plus angle QMR plus angle R2 sum of interior angles R1 QMR plus R2 all should be equal to how much 180 degree this is equation number 2 এটা 1 আর 2 কি করব ভাই কম্পেয়ার কেলে এফলো 180 এফলো 180 so you can compare so comparing equation 1 and 2 আমি দুটা যদি কম্পেয়ার করি দিও কি পাই যাম a plus angle QMR is equal to a2 angle R1 plus angle QMR plus angle R2 angle QMR gets cancelled therefore আমি কি পাই গলো angle A is equal to angle R1 plus angle R2 এইটো এটা formula for any prism this formula is always valid so you have to remember for any diffraction through any kind of prism this is one required formula you will get this formula and the formula is what angle A to ki boli koy prism কোণ বা angle of the prism is always equal to angle 1 plus R1 plus angle R2 তারপরে A2 R1 plus R2 is this small angle R1 plus R2 will be always equal to angle A এই সৰু কোণ দুটাৰ যোগফল সদায় কাৰ সমান হ'ব angle A সমান হ'বই and this is actually a formula also so এটা সমীকৰণ পালো ইয়াত এতিয়া এটা কথা আছে now tell me you now look into this diagram carefully এটা ভালকে চাই পেলে মোক কোৱা এই সৰু এংগলটো কিমান এইটো তাৰ মানে D Q R এটো R2 D Q R is equal to how much এই সৰু এংগলটো কিমান D Q R tell me এই গুটে এংগলটো কিমান I কেলে এটো এংগল I so this is according to vertically opposite angle this angle is also I হয়নে এটো এংগল I আর এটো কি vertically opposite angle so this angle is I এইখন R1 so এইখন কিমান হ'ব I minus R1 ভালকে চাইলে হয় নহয় এইখন কিমান I minus R1 this small angle is equal to I minus R1 similarly this small angle কোনটো DRQ according to the same concept it will be how much this is E এই গুটেটো কিমান E so E minus R2 so this small angle is again E minus R2 এনেকে লিখি দিছো দেই so one is this one and one is this angle so this two small angle is this much clear আছে নেটো আচ্ছা so now there is you can form another equation in this triangle okay this is the exterior angle এই ত্রিভুজটোত এটো এটা বহিকোণ তাৰমানে এই দুটা এংগুলৰ sum in this triangle the sum of these two interior angles will be equal to remote exterior angle তেনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা আছে যে এটা ত্ৰিভুজৰ দুই আভ্যন্তৰীণ কোণৰ যোগফল সদায় কাৰ সমান হয় এই বহিকোণটোৰ সমান হয় বহিকোণটোৰ সমান হয় সো আমি কি লিখিব পাৰি here also we can write কি angle কি এনেকৈ লিখি দিছো I minus R1 plus এইটো I minus R1 plus E minus R2 sum of two interior
angles of a triangle is equal to remote exterior angle. Remote exterior angle is how much? Delta. So এই দুটাক যোগ কৰিলে আমি ইয়াত কি পাম? ডেল্টা পাম। ভালকৈ চাই লোৱা হৈছে নাই? Okay, is equal to delta. Now if you simplify further, what you will get? I plus E. Okay, ইয়াত minus, so minus to যদি মই common লওঁ, ইয়াতো minus, minus common ললে R1 plus R2 is equal to কি? Delta. Now R1 plus R2 is equal to what? A. So equation number 1 to here মই বহাই দিব পাৰোঁ. If you put 1 there, you will get what? I plus E minus A. A will লিখি দিছো direct. R1 plus R2 জেগাত A লিখি দিছো. Is equal to what? Delta. So you got another one. So it will arrange কৰিলে কি হ'ব? I plus E is equal to delta plus A. I plus E, A to ফলে লৈ যাম A2. So you got another formula. Equation number 2. So these are the two formula which is actually valid for any kind of refraction that takes place in a prism. যেতিয়া এটা প্ৰিজমত প্ৰতিসৰণ ঘটে এই দুটা আমি সমীকৰণ পামেই। If the light ray travels like this, etu manner jodi jay, in that case only you will get these two equations, and you have to memorize these two equations. So angle prothom equation to ki angle A is equal to R1 plus R2, second equation to ki I plus E, etu angle I, angle E to ki ko angle of emergence is equal to delta to ki asile angle of deviation. Tamane deviation, angle of deviation mane ki je prism to thokar karone ei incident light to kiman angle finally deviate hoy ulai goise, etu ke koy angle of deviation, aru etu to ami gom paisu angle of prism. So these two formula you have to always remember regarding any kind of refraction that takes place in a prism. All. Now you come to equation number 2. Eta equation number 2 to bhalke soa. Ami ki dekha pam je angle I jodi moi change kori diu right hand side ot, jodi moi angle I change kori diu right, sorry, left hand side ot, if you change the angle I, capital A is fixed, eta prism korte angle to khoday constant. Okay, so delta will change. So corresponding to different values of angle of incidence, angle of incidence যদি মই চেঞ্জ কৰি দিও, correspondingly delta angle of deviation মানে এই angle to change হ'ব। বুজি পাইছেনে কি ক'লো? তাৰ মানে যদি এটো মই 30 ডিগ্ৰী কৰো তাৰ কাৰণে এটা ভ্যালু পাম, 40 ডিগ্ৰী কৰো তাৰ কাৰণে এটা বেলেগ ভ্যালু পাম, ডেল্টা ভ্যালু। সাপোজ 50 ডিগ্ৰী কৰিলো ডেল্টা কাৰণে এটা বেলেগ ভ্যালু পাম, কাৰণ A is constant. So we see that delta varies corresponding to angle I. This is also very important. So last to likhi dibo para, it is seen from equation 2. It is seen from equation 2 that for any prism, for a particular prism, but for any prism, delta varies corresponding to the variation of I. I vary কৰাৰ লগে লগে delta vary হ'ব। equation to আমি গম পালো। Okay, so definitely we can now plot a graph between I and delta. এটা গ্রাফ, কারণ আমি দেখিলো যে I vary কৰাৰ লগে লগে delta vary কৰিব, তাৰমানে আমি কি বনাব পাৰো? এটা গ্রাফ আঁকি ল'ব পাৰো। we can plot a graph, আৰু যেতিয়া আমি গ্রাফ এটা প্লট কৰিম সেই গ্রাফটো প্ৰ্যাকটিক্যালি প্লট কৰা হয়, and that is also in your practical syllabus. so এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট প্লটটো দেখাই দিলে হ'ল। so এটো আমি লিখিম ভেৰিয়েচন, ভেৰি কৰে বুলিটো গম পালো, এতিয়া আমি কি আঁকিম? ভেৰিয়েচন অফ ডেল্টা I versus delta. এই দুটা ভেৰিয়েচনটো দেখাম। সেইটো দেখাবৰ কাৰণে মই কি কৰিম? along x axis you take I, angle of incidence to মই এফালে লম, আৰু এফালে along y axis I will be taking delta. And practically whenever you plot a graph between I and D, যেটো কেতিয়াবা commonly ID graph বুলি কয়, sometimes also known as ID graph,
Okay, so the ID graph, the pattern, the form of the ID graph is something like this. Something like this. Okay, এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু এই গ্ৰাফটো আমি কি দেখিলো যে whenever দেখিছেনে whenever the angle of incidence এই এংগেলটো whenever the angle of incidence is increased angle of deviation is decreasing দেখিছেনে এইটো আগলৈ গৈ আছে এইটো তললৈ আহি থকা মানে কি the angle of deviation is decreasing and at a particular angle of incidence দেখিছেনে এইটো at a particular angle of incidence the angle of deviation is minimum is what minimum it is a minimum or economic ki boli koy this minimum value of angle of deviation is known as minimum angle of deviation del minimum likhi dilu tar pisot after this if you go on increasing the angle of incidence ইয়াৰ পিছত যদি মই angle of incidence to বাহাই গৈ থাকো কি দেখা পাম the angle of deviation is again increasing like this so you will get a graph of this form but you have to remember this graph is not symmetrical মানে কি এটো এই লাইন দলে তমনে এই গ্ৰাফটো সমানে ডিভাইড নকৰে symmetrical কেতিয়া হলতেন যদি এই মাজেদি যোৱা লাইন ডাল এনেকে সমানে ডিভাইড কৰিলেন but you have to remember that this graph is not symmetrical তাহলে minimum point of a graph dale etu kitu সমানে ভাগ কৰা নাই so this is the ID graph by variation of I with respect to delta so first conclusion that you can draw from this graph is what as the angle of incidence is increased initially the angle of deviation also angle of deviation decreases প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আপতন কোণ বৃদ্ধি কৰিম okay angle of deviation to বিচ্যুতি কোণ কমি আহিব কমি for a particular value of angle of incidence আপতন কোণৰ এটা বিশেষ মানত angle of deviation কিমান হৈ যাব del minimum তাতকৈ আৰু কমিব নোৱাৰে তাতকৈ যদি angle of incidence to বঢ়াই দিম এই angle of deviation to এনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব okay so this is one important conclusion আৰু এটা important conclusion আছে যে যদি মই এটা যদি এনেকা horizontal line draw কৰি দিও তো দেখিলো যে this horizontal line cuts this graph intercept this graph at 2 point এটা point ইয়াত আৰু ইয়াৰ পৰা যদি মই normal draw কৰি দিও এটা ইয়াত আৰু এটা ইয়াত what do you find বুজি পাইছেন কি কৰিলো এটা horizontal line যদি মই draw কৰি দিও অনুমিক ৰেখা এই অনুমিক ৰেখা দলে এই গ্ৰাফটো দুটা বিন্দুত সেট কৰিছে এটা ইয়াত আৰু এটা ইয়াত আৰু এই সেট বিন্দু দুটাত যদি মই অবিলম্ব টানি দিও if you draw two normal this two normal intersect on this axis at this two point এই দুটা পয়েন্টত আই সেট কৰিছে তেতিয়া this is suppose I1 and this is I2 দেখিছেনে angle of incidence different these are the two different angle of incidence angle of incidence is different one is I1 and one is I2 but what is same for these two different angle of incidence the angle of deviation is same angle of deviation to ekanai clear graphically for I1 when the angle of incidence is I1 angle of deviation is suppose delta for angle of incidence is I2 the angle of deviation is again delta so here ami ki gom palo another important conclusion you can draw from this and the conclusion is what for any two angle of incidence there can be a common angle of deviation দুটা বেলেগ আপতন কোণৰ বাবে এটা বিশেষ বিচ্যুতি কোণ থাকিব পাৰে এটা আমি কেনেকৈ বুজাম এটো কেনেকৈ হয় আসলতে বস্তুটো এনেকুৱা suppose মই এটা এক্সাম্পল দিছো এটো প্ৰিজম দেই এটো প্ৰিজম এটো বেস এটো হল তাৰ এংগল অফ প্ৰিজম এটো বেছি এটা মই এটা কাম কৰিলো ইফালে এটা মই ৰে আপতিত কৰিলো এটা ৰে ইনসিডেন্ট কৰিলো এটো হল suppose এংগলটা দি দিছো কিমান 30 ডিগ্ৰী কাৰণ এংগল অফ ইনসিডেন্স কিমান দিল 30 ডিগ্ৰী সো ইফালে দি গল ৰিফ্ৰাকশন হৈ পলাই আকৌ ফাইনালি ওলাই যাওঁতে suppose এংগল হৈ গল মই এটা এক্সাম্পল দিছো 50 ডিগ্ৰী হল now if the prism would have been absent then what would happen the light ray would have gone straight like this okay তাৰ পিছত আমি এনেকৈ যদি পিছুৱাই দিও কি পাম এই এংগল অফ ডেভিয়েশন টো পাই যাম তাৰ মানে বৰ্তমান এই প্ৰিজমটো থকাৰ কাৰণে এই ইনসিডেন্ট ৰেটো ডেল্টা পৰিমাণৰ বিচ্যুতি ঘটিছে
This ray, emergent ray, has undergone a deviation of how much? Delta. Due to the presence of this prism. Hol, etia bhalke khuna. Eflo jodi observer, jodi moi eflo pa sao. Eflo pa sao, tetiale observer to karone etu angle ki? Angle of incidence. How much? Angle of incidence. A angle of incidence karone angle of deviation kiman? Delta. Clear? যদি মই এফালৰ পৰা চাওঁ সাপোজ যদি অবজাৰভাৰটো এফালে থাকে এফালে যদি থাকে অবজাৰভাৰটো তাহলে এফালৰ পৰা যদি চাওঁ যেতিয়া এফালৰ পৰা চাওঁ এইটো হৈ যাব কি এংগল অফ ইনসিডেন্স বাট এগেইন দ্যাট এংগল অফ ডেভিয়েশন ইজ হাউ মাচ ডেল্টা ইটসেলফ এংগল অফ ডেভিয়েশন কিমান ডেল্টা হ'ব তাৰ মানে এটো পিছে এনেকৈ দেখাব পাৰি এনেকৈ বহাই দিলে এটা এনেকৈ দিলো তো এফালে গুচি গ'লতেন এফালে গুচি গ'লতেন ব্যাক কৰি দিলে এইটো এংগল এইটো হলতেন if this would have been the incident ray বুজি পাইছে না এফালে পৰা সোৱা মানে কি এইডালে কি কাম কৰিলাতেন ইনসিডেন্ট ৰে হয়নে প্ৰিজমটো নাথাকাৰতেন সিধা সিধি এফালে গুচি গ'লতেন কিন্তু ফাইনালি এফালে দি ওলাই গৈছে সাপোজ যদি এফালে পৰা ইনসিডেন্ট কৰো তেতিয়া এইটো এংগল আৰু এইটো এংগল সেম নে ডিফারেন্ট সেম পার্টিকুলার অপোজিট এংগল সো এইটো ডেল্টা হলতেন ক্লিয়ার আছে না বস্তুটো আগৰ বাখনা যদি এফালে অবজারভার থাকিলেতেন এই অবজারভারটো সাপেক্ষে for this observer this would have been the angle of what incidence angle of incidence for which the angle of deviation is how much delta how if the observer is here tamane light to efale pa jodi goleten finally efale ulai golten tetia ei observer to karone angle of incidence kiman 50 but the angle of deviation is again delta ei bostu to for two angle of incidence the angle of deviation can be same. For two angle of incidence, the angle of deviation is again what? Same. এই বস্তুটো এইটো কাৰণে এইটো বস্তু পোৱা যায় ক্লিয়াৰ হৈছে না এইটো কথা so this is the ID graph and these are the two important conclusion okay so মান লিখা নিদো আৰু এনেকৈ মোৰ ৰাখিব লাগিব so next thing যেহেতু এই গ্রাফ সিমেট্রিক্যাল নহয় এখিনি যদি x1 এখিনি x1 হ'ব নেকি x1 ত কি হ'ব বেছি হ'ব because this midpoint this is not actually the symmetrical line তাহলে এই লাইন দলে এইডাল লাইন যদি মই টানি দিলোহেঁতেন এই গ্ৰাফটো সমানে সমানে দুভাগ কৰিলেহেঁতেন নেকি নাই নকৰিলেহেঁতেন এইফালে এক্সটেনশ্যনটো অলপ বেছি গ্ৰাফটো গতিকে এইখন আৰু এইখন সমান নহয় okay okay so you have to remember this two formula so ei kotha khini bhalke ebar sai lobo লাগিব bhalke khini hiki buji bhalke hiki loa tar pisot mo next class ot yatke agbahim okay